ஹலோ Ammachikitchens Premi Vlogs viewers எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம். எல்லாரும் நல்ல சந்தோஷமாக இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தேன் கூட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அவங்க அவங்களோட ஆர்ச்சர்டில் தான் தேன் வளர்க்குறாங்க. அதை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்கலாம். அதுதான் நான் இப்போ ரெடி ஆகிக்கிட்டே இருக்கேன். முக்கியமான விஷயம் என்ன என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேன் கூட்டுக்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னால் வாழைப்பழம் சாப்பிடக்கூடாது. ஏன் வாழைப்பழம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா, அந்த வாழைப்பழம் ஸ்மெல் தேனீங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது நம்மளை கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்காக தான் எனக்கு இது ஒரு லைஃப் டைமில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் ரொம்ப நாளாக இது பண்ணணும்னு நினச்சி இப்போ தான் இது ஆயிருக்கு. ஓகே பாருங்கள் நல்லா. ஸோ என் ஃப்ரெண்டு இந்த மாதிரி கெஸ்ட்டுக்குன்னே ஒரு சூட் வச்சுருக்காங்க, பீ சூட். இதை பீ சூட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இதில் நல்ல ஒரு வென்டிலேஷன்லாம் இருக்கும். நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு சுவாசம் முட்டும் அப்படின்னு பயந்துக்க தேவையில்ல. ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு ஆஸ்ட்ரோநாட் மாதிரி ஒரு சூட் போட்டுட்ருக்கேன். அது ஏன்னா தேன் கூடு, அதாவது பீஹைவ்ஸ்கிட்ட போகணும். பீஹைவ்ஸில் போய் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க you are supposed to wear like lighter colors, especially white, because white color it doesn't appear to be a threat to the bees. So beekeepers அவங்க எப்பயுமே வெள்ளை கலரில் தான் சூட் போட்டுட்டு போவாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க, தேன் கூடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேனெல்லாம் கொச்சன்னு அது தே லிவ் இன் டார்க்னஸ். அதனால் நம்ம டார்க்கு கலர் போட்டால் அது ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்புறம் நம்ம போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது அந்த சேஃப்டிக்காக அதுங்க கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அதனால தான் லைட் கலரில் சூட் போடுறது. ஓகே, அதுதான் நான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன். பாருங்கள். ஓகே, எனக்கு ஒரு ஆஸ்ட்ரோநாட் லுக் வந்துருச்சு இல்லைங்களா? பார்த்தா தெரியுதா உங்களுக்கு? அப்புறம் இந்த சூட் எல்லாமே வென்டிலேஷன் இருக்காதுல, அதனால் நம்மளுக்கு உருக்கம் புழுங்கும், பட் வென்டிலேஷன் இருக்கும். ஸோ அதனால் அது பயம் இல்லை. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க, என் ஃப்ரெண்டு தேன் கூட்டுக்கிட்ட நம்ம போகிறதுக்கு முன்னால் பீ ஸ்மோக்கர் ரெடி பண்ணோம். ஸோ பீ ஸ்மோக்கருன்றது ஒரு புகையை நம்ம ஏன் ரெடி பண்ணுறோம் நெருப்பில் அப்படின்னாக்க, இந்த நெருப்பில் இது பண்ணுற புகை தேனீங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணுமா. அதுக்காக அதை இந்த பீ ஸ்மோக்கர்னு ஒரு இது விற்குது. இட்ஸ் அ டூல் கிட். பீகீப்பர்ஸ் எல்லாமே அதை வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த டூல் கிட்டில் உள்ளே ஒரு சின்ன கண்டெய்னர் மாதிரி இருக்கும். அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே சின்ன சிறகு, அந்த குச்சி இதெல்லாம் போட்டு நெருப்பு இது பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் நெருப்பு இது பண்ணி நெருப்பு நல்லா புகையாக வர்றதுக்கு நம்ம ஊதாங்கலா வச்சு ஊதுவோம். அவங்க பாருங்கள், அந்த சைடில் பம்ப் இருக்கும். அந்த பம்பு மாதிரி அதை இப்படி அழுத்துனாக்க அந்த இடையில ஒரு இது இருக்குது. அது வழியாக புகை இதாகும், நல்லா நெருப்பு வரும். அந்த நெருப்பு மேலே வரும்போது அதை அப்படியே மூடி நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம். அதுதான் காமிச்சிட்ருக்காங்க பாருங்கள். So once we close the lid, once we get the fire going, we will continue to give it some puffs of air just to keep it going. Catch a little bit. I'll put some bigger sticks in. Wow, this does need some energy there. Hit it down and that will. Oh, this is so fun. I like it. Any of the saints friends have done this with you or no? இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தாங்க எனக்கும் ஒரே கொஸ்டின், ஒருவேளை என் கூட வேலை செய்கிற மற்ற பிள்ளைங்க யாராவது உன் கூட இந்த வேலை செஞ்சாங்களா, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்தாங்களான்னு கேட்டேன். ஸோ அதுதான் அவங்க யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பட் மோஸ்ட்லி யாரும் இந்த அளவுக்கு ஒன்றை மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல அப்படின்னாங்க. எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஆகிடுச்சு. ஓகே, அப்புறம் யாரும் வந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஒரு தயக்கத்தோடு நின்றுட்டு தான் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி என் கூட செய்யலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இது இருந்ததில்லை அப்படின்னாங்க. ஏன்னா தேனி கொட்டிடும்ல, அதனால் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் பயம் இருக்கும். பட் ஐ லைக் டு எக்ஸ்ப்ளோர் திங்ஸ். எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும்.
இப்போ நல்லா அந்த பீ ஸ்மோக்கரை வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. ஆனால் இப்போ ஸ்மோக்கர் ரெடி பண்ணிட்டோம். ஆனால் அந்த ஸ்மோக் வந்து ஒரு 10-15 நிமிஷமாவது நம்மளுக்கு நிலைக்கணுன்றதுக்காக என் ஃப்ரெண்டு ஒரு குச்சி எடுத்து காலில் உடச்சி அதை வந்து அது உள்ளே கொஞ்சம் போடுவாங்க. போட்டுட்டு நம்ம அந்த லிட்டை மேலே இருக்கிறத அப்படியே மூடிடலாம். Maybe just kind of slam it down a couple of times. Like lift the whole thing up and down. Just, yeah, on there. பாருங்கள், நான் அப்படியே பம்ப் பண்ணும்போது மேலே அப்படியே ஃப்ளேம் வருது பாருங்கள். சூப்பராக பற்றிக்கிச்சு அது. ஓகே, அந்த இது நல்லா பற்றிக்கிச்சு, புகையும் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ அந்த மேலே இருக்கிற லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டோம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ போய் நம்ம அந்த தேன் கூண்டுக்கிட்ட போய் என்னன்னு பார்க்கலாம். வாங்க போகலாம். ஓகே வாங்க, we'll go now into the orchard. இது பழத்தோட்டத்தில் தான் beehives வச்சுருக்காங்க. அதாவது பழத்தோட்டத்தில் தான் தேன் கூண்டை வச்சுருக்காங்க. இப்போ போய் நம்ம தேன் கூண்டெல்லாம் பிரித்து பார்க்கலாம் வாங்க. Yeah. Woohoo! ஆனால் ஒன்றுங்க, என் ஃப்ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவள் பிள்ளைங்க கூப்பிட்டா உடனே எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தைங்க குரல் கொடுத்தா உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவா பாருங்க. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவகிட்ட. So first I just smoke the entrance. I don't want this to be in the way, but and actually then what I'll do is I'll just kind of crack it and put some smoke in there. So this just kind of, it actually calms them. The smoke? It'll cause them to go down. It also kind of confuses any warning signals they have. Okay. So I don't know, see how sticky that is? So this along here, well there's a bee on my thing. This right here, this sticky stuff is propolis. So they get that, it's like a wax from trees. And it's what they use to glue the hive together. So they fill in any cracks or crevices, and they seal the lid shut. They also, it actually is really, really good for you. It has antibacterial properties. It's can be used medicinally. So they're all kind of down there, but see how I smoke and they go down them. So I can put the switch right here. So then I'll just kind of open and go through this. So again, it's all really stuck together, so I have to, especially this first frame, pry it open. They work the most on the inside frames and then go out. So this is a pretty empty frame. It's drawn out with comb, but it otherwise doesn't have much on it. That's an empty frame also. அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லேட்டாக அந்த தேன் கூட்டிலேருந்து ஒன்றா நம்ம எடுக்கணும். அது பயங்கர கஷ்டமாக இருந்தது, நல்ல ஸ்டிக்கியாக இருந்தது அது. ஆனால் அந்த மாதிரி கையில் வச்சுருக்க அந்த டூலில் ஒன்றா எடுத்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். பாருங்கள் தேனியை. So those are the bees. They're mostly worker bees. I see mostly nectar, so that water in the cells is mostly nectar. There's this one right here. See how this one's bigger? That's a drone, so that's a male bee. Whereas the other ones are all workers. So. Oh, that one is a drone? Yes, yeah. And the drones don't sting. If you want to hold this frame, you can. Just don't touch a bee. Squish a bee. I always scan it and look for the queen. I'm looking for eggs and brood. So that like brown capped stuff. This? Yeah, that's capped larva. Okay. And you can see some coming out, right? Yeah, so those are actually being capped. இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்லேட்டில் நிறைய தேன் பயங்கர ஹெவியாக இருந்ததுங்க. அதை தான் பேசிகிட்ருக்கோம். இங்கே 2 பேரும் அதை பாதி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நிறைய தேனிங்க மேலெல்லாம் வந்து மொக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. உடனே அந்த பீ ஸ்மோக்கர் எடுத்து அந்த ஸ்மோக் அடித்து விட்டதும் எல்லாம் அப்படியே கீழே போகுதுங்க.
one either, but lots of eggs, so that's a really good sign. அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட் அப்படியே சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை எப்படி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அப்படியே நானாகவே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். So how often do you check them like this? You know, you don't want to disturb them more than you need to, but it is good to know what's going on in your hive so that you can add hives if you need to. So really, like, probably once every 2 weeks would be good. So these two look pretty empty. You can see that's pretty empty. So 1, 2, 3, 4. So we have 4 empty. So we have 6 frames full. So I can probably add a top box to this hive to start collecting honey. We don't want them to get too full, but at the same time, they do have still some room to fill out all the way to the edges. So I'm going to put this box back together because I can see that those 2 are empty. We can go into another hive and check those ones out. Sometimes you can smash bees. We don't want that. We don't want that, but we definitely don't want to smash the queen. There. ஓகே, இப்போ ஒரு தேன்கூடை செக் பண்ணிவிட்டு அந்த தேன்கூடை திரும்ப அது இருந்த மாதிரியே எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா பீஸும் நல்லா இருக்குது. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். Go in the bottom box. I didn't think there was one down there too. Yep. So I think that bottom box is probably where the queen is, since we didn't see her in the top box. But I do know kind of the status of that hive just from doing that. Oh, okay. I see what you're I saying. saw eggs, so that confirms to me that there's a queen in there. இப்போ முதல் பீஹைவ் தேன்கூடை மூடிட்டு ரெண்டாவது தேன்கூடை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தான் இங்கே போயிட்டு எல்லாம் செட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ இது ரெண்டாவது தேன்கூடை நானே பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் எல்லாம் எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதான் டாப் லேயரை நான் எடுக்கிறேன். அடுத்தது வந்து அவங்க கொடுத்த அந்த டூலை வச்சு அந்த கீழே இருக்கிறத அப்படியே மேலே தூக்கி விட்டு நம்ம வந்து ஒரு இதாக எடுக்கணும். அதை தான் பார்க்க போகிறீங்க. The other thing you can do to calm them is you can spray them with sugar water. Oh, yeah, they would like the sugar water, right? Yeah. And that usually will calm them. They don't like to fly a lot when they're wet. And they like to do that. Trying to be careful not to snatch one. So that's a good frame. So I always just kind of scan the frame and look for the queen. I don't know that this queen is marked, but so this darker stuff in the middle is the capped brood. You can see the white larva, and then even going, so they start in the middle and they go out. So then you can see, like down here on the outside there, I see eggs in there. I didn't see the queen on there. And put it here? If you put it close to you, it gives you just a little bit more room to move. They cap it at day 8. And Man, then, I get that fresh honey smell. yeah. Too. And you're probably smelling, so like this right here is capped honey. This nectar they're turning into honey. And so once they've evaporated the appropriate amount of water so it's the right consistency of honey, then they cap it. So yeah. What about this side? Let's look at this side. Oh, there's a lot. So look at that's almost solid capped. So so unlikely that the queen is on this this frame, because she's gonna be on frames where she's laying eggs. But man, look how every single one of those cells is gonna be a new bee. Oh, so there's going to be a lot. Yeah, so they hatch at day 24. Okay. Have you ever been in a beehive before? No, this You're is my acting first like time. a pro. Really? Oh yeah. Oh, thank you. Most This is people are. nature. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த மாதிரி தான் எல்லா தேன்கூட்டையும் பிரித்து ஒன்றா பார்த்துட்டு நாங்கள் திரும்பி அடுக்கணும். எல்லா தேன்கூடும் ஹெல்த்தியாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. இந்த vlog ஒரு வித்தியாசமான vlogன்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். Likely people are. I will see you all in the next vlog, and until then, stay well, be well, and enjoy. Bye. Take care, you all.